Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. So this video is specially for the law of trust students. Friends, in the year 2019 as well as 2020 also, a case of medical negligence is coming. It has come twice as a question. So better to answer the same. Already in my notes I have given the reply, but for your convenience I am making this video. The question is like this. An Ayurvedic doctor prescribed allopathic medicine and it resulted in the death of a patient. Decide the liability of the Ayurvedic doctor under the Consumer Protection Act. So this is the question. Now you have to read the brief facts. What are the brief facts? Number one, A is practicing an Ayurvedic doctor. That means he is BAMS, Bachelor of Ayurveda Medical Science. Then when a patient came to him, actually he is supposed to give Ayurveda medicine like Suvarna Bhasmakaram, Chornam, Ayurveda Mandal untai kada, Chavanprash, like that. But he prescribed allopathic medicines. Right, okay. If the person is cured, it's okay. But as a result of the taking of the allopathic medicines, the patient died. Now, check up whether the liability, to decide the liability of the Ayurvedic doctor under the Consumer Protection Act. Now, what are the issues? Issues are important. The only two issues, whether Ayurvedic doctor can prescribe allopathic medicines besides Ayurvedic medicines, number one. So, if death is caused, when he prescribes such medicines, if death is caused, is he liable or not? Whether it is medical negligence or spot or not. Then if so, whether the doctor is liable to pay compensation. So better you write in a positive way. Even though I am going to discuss at length two sides, better you write in a positive way. So straight away, so please remember, whether he is a doctor or not, yes, definitely he is a professional. Even though he has got a BA, MS degree, he is a professional. What are the requisites of a professional? You have to write. So please remember, every professional should possess reasonable degree of skill in their profession. We don't expect highest grade of skill. Reasonable competence itself is sufficient. At the same time, he should exercise the skill with due care and competence. If they fail to do so, it is medical negligence. So this is the first word you have to write. So who is a professional? And as a professional, what are his requirements? Number one, he has to decide whether he can take up the case or not. Number two, whether he has to check up whether he can administer the drug or not. And thirdly, if at all he wants to conduct any operation or surgery, whether the accoutrements, that is whether gas is there, whether AC is there, whether that generator is there in power phase, all these things he has to take up. Then he has to use the reasonable competence. An MS person can conduct surgery, but MD cannot conduct surgery. So institution, whether it is a institution hospital or specialized hospital, he has to think over whether the whether this oxygen supply is available or not. All these things he has to think over. Then only he has to give the treatment. Number two, please remember, as an Ayurvedic doctor, please remember, IMA says, that is Indian Medical Association. So now IMA says Ayurvedic medicine is totally different from the allopathy. As such, Ayurvedic professionals, they cannot prescribe allopathic medicines. And if any adverse reaction attracts or arises, the doctor will be held responsible under professional negligence. Okay, fine. So if you write this much, it is sufficient. But the present scenario in India, there is no control over drug prescription. మీకు దగ్గు వచ్చింది, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు మన పిల్లడికి జ్వరం వచ్చింది, వాట్ యూ విల్ డూ? యూ విల్ గో టు మారుతి మెడికల్స్కి వెళ్తాం, అక్కడికి వెళ్ళి అతను ఏమయ్యా మామిడి దగ్గు వేసుకో కోడినో ఏదో చెప్తాడు. సో డ్రగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మెడికల్ షాప్ పర్సన్. దెన్ సేల్స్ పర్సనల్ అండ్ మెడికల్ షాప్, సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళు ఇస్తుంటారు. దే ప్రిస్క్రైబ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ రెగ్యులర్ ఇల్నెస్. అఫ్ కోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ నార్మల్గా వాళ్ళు చెప్పేది కూడా కరెక్టే. దెన్ అవర్ PMPs, RMPs, యూ ఆల్ నో దేర్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో. And please remember, so therefore Ayurvedic doctor cannot prescribe allopathic medicines, right? So case laws, so please remember, according to Medical Council of India rules, no person other than a person who is having basic
medical degree like MBBS can prescribe allopathic medicine. This is a rule. So please remember. So in Indian Medical Association versus VP Shanta, you will know. So the doctors who charge free, they are not liable under Consumer Protection Act. Now, whether the service rendered by the doctor comes under service or not, yes, definitely according to section 2 clause 7 is a consumer, and since if at all you feel that there is a negligence on the part of the doctor, definitely you can file a complaint under the Consumer Protection Act. And you have to cite the case laws. Very famous case law, JUGGAN Khan versus State of Madhya Pradesh, 1965. So here, doctor, luckily he is not a Ayurvedic doctor. JUGGAN Khan is a homeopathic doctor. A patient came to him, she is a lady. Actually, she was suffering from Guinea worm, ఏదో పాము అంటారు, గినియా వామ్ అనుకుంటా, అది ఇట్లా రౌండ్గా ఉంటుంది, ఎంత రాదు. షీ ఈస్ సఫరింగ్ దట్. సో చాలా మెడిసిన్ ట్రై చేసింది, షీ కుడ్ నాట్ గెట్ ట్రీట్మెంట్. అల్టిమేట్లీ అది సరిగ్గా లేక నౌ షీ అప్రోచ్ ది హోమియో డాక్టర్. Okay, he prescribed some allopathic medicines, and also he prescribed, this is important, prescribed medicines and added 24 drops of tincture and leaves of Dhatura. She was Devji, her name is Devji. So when she consulted for Guinea worm, correct in the movie. So then he has added tincture and Dhatura leaves. Actually in homeopathy, Dhatura leaves definitely they are no doubt, మనకంతా విషప్రభావం అయి దతురా గింజలు తిని చచ్చిపోతుంటారు, కానీ హోమియో మెడిసిన్లో అది ఇంపార్టెంట్, వాడచ్చు. కానీ వాట్ హ్యాపెండ్ అల్టిమేట్లీ డ్యూ టు ద మిక్సప్ ఆఫ్ ది సో కాల్డ్ అలోపతి అండ్ హోమియోపతి, సో డెత్ అక్కర్డ్, యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్ ది ఉమన్ దేవర్జీ షీ డైడ్. అఫ్ కోర్స్ దే చాలా ఇష్యూ చేసి దే రిజిస్టర్డ్ కేస్ అండర్ సెక్షన్ 302 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పెనల్ కోడ్. అంటే ఏంటి, క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్ కింద వాళ్ళు కేసు, ఇది డిసైడెడ్ కేసు లాగా కాబట్టి అక్కడ జరిగింది. దే హావ్ రిజిస్టర్డ్ కేస్ ఆఫ్ 302 IPC. సో ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ షీర్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ నెగ్లిజెన్స్. సో నెగ్లిజెన్స్ వల్ల చనిపోయింది కాబట్టి ఇంటెన్షన్ టు కమిట్ మర్డర్ లేదు కాబట్టి 304 Part 2 కింద దాన్ని ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది. సెకండ్ కేస్ డాక్టర్ ఆశిష్ ఖరే వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ 2018. మళ్ళీ ఈయన కూడా హోమియోపతి డాక్టర్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద హోమియోపతిక్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అలోపతిక్ మెడిసిన్ టు ద పేషెంట్ who was admitted in the hospital having high fever. జ్వరం వస్తే మన ఆయన హోమియోపతి బదులు హోమియోపతితో కలిపి అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ కూడా ఇచ్చారు. The patient died during the treatment. A case was filed in section 304A. ఇందాకైతే మర్డర్ కేసు, హియర్ 304A. There means any person who actually did any act rashly or negligently resulting in the death of another person is liable under section 304A IPC. Right? Yes. Homeopathy, the court held that homeopathic doctor is not allowed to prescribe allopathic medicine. ఇక్కడ మీరు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్లో కేసు ఎందుకు వేయలేదంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సెన్సేషనల్ ఇష్యూస్. ఒక మనిషి చచ్చిపోతే, నిన్న కూడా ఒంగోలు జరిగింది, అది మన సంఘం నెల్లూరు జిల్లా వాళ్ళు ఇక్కడ చేరిస్తే వాడిని గందరగోళం చేశారు. హార్ట్ పేషెంట్, హార్ట్ని సరిగ్గా చూడలేదు, చివరికి హాస్పిటల్ డాక్టర్ గారు సరే ఏదో రాజీ పడ్డారు, రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి చెప్పకూడదు, రాజీ పడి పంపించారు. సో ఇలా ఇష్యూ చేసినప్పుడు పోలీస్ విల్ ఇంటర్ఫియర్ అండ్ దే ట్రై టు రిజిస్టర్ కేసెస్ 302, 304A. నార్మల్గా ఇక్కడ మన పాయింట్ ఏంటి, వెదర్ హీ కెన్ ఫైల్ ఎ కేస్ అండర్ Consumer Protection Act 100% if he is not free of charge. If the doctor has taken money for consultation, definitely you can file a case under Consumer Protection Act. ఇది ఒక పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ లేటెస్ట్గా జరిగింది ఏంటంటే, ఎస్, ఇన్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ much debate is going on between allopathic and Ayurvedic medicines after Baba Ramdev described allopathy as a stupid science. Of course, he alleged that remedies were, it is a failure, or it's failure to treat the so-called COVID-19. But Indian Medical Association, they filed a civil suit against Baba Ramdev for 100 crores for defamation. That case is still pending. It's a different issue. But Uttarakhand government on 21/6/2021, so on International Yoga Day, they gave a nod to Ayurvedic doctors to prescribe allopathic medicines as a part of their treatment, particularly in emergency situation, not in ordinary. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఉత్తరాఖండ్ కూడా ఇచ్చింది. అక్కడంటే కొండ ఏరియా, డాక్టర్స్ దొరకరు కాబట్టి దాంతో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు రీజన్ ఏంటంటే, ప్లీజ్ రిమెంబర్,
The final year students of BAMS, they study the course on allopathic medicines as a part of their curriculum. Fourth year లో ఫైనల్ ఇయర్ లో వాళ్ళు చదువుతారు కాబట్టి ఎస్ దే కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పి ఉత్తరాఖండ్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఇది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. ఫస్ట్ పార్ట్ యాజ్ స్టూడెంట్స్ బెటర్ టు రైట్ వాట్ ఎవర్ ఐ డిస్కస్డ్ అప్ టు 8th minute. 9th minute నుంచి ఇది మీకు ఇష్టమైతే రాయండి, లేకపోతే లేదు. ఇది యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ మచ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. అది మీ ఇష్టం, ఏమి రాసుకుంటారో అది మీ ఇష్టం. రైట్, ఎనీవే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.